Okay, so good morning again, grade 12 GAS 1 and GAS 2. We are now on our next lesson. We have the hyperbola. And so kakatapos lang natin sa ellipse at ngayon papunta na tayo sa other type of a conic section, which is the hyperbola. And actually may similarities po itong hyperbola at itong si ellipse. Kaso nga lang, baka itong similarities na ito ay mag-cause ng kalituhan sa inyo. And lalo na sa equations nung dalawa. And don't worry, i-discuss natin ng maigi itong hyperbola. At of course, yung similarity na sinasabi ko, similarity niya dito sa ating ellipse para sa gayon hindi kayo magkaroon ng kalituhan. Okay, so again, enjoy learning this subject, this pre-calculus subject. And of course, paki-ready na yung mga weekly home learning plan ninyo and your modules. Yan, yun ang ating pagbabasihan dito sa video yung ginawa ko. Okay, so God bless and keep safe. Okay, so if we're going to discuss first the what we call hyperbola. Yan, so like an ellipse, hyperbola is determined by a constant. And of course, two fixed points, each called a focus point. So, however, instead of the sum of the two distances being a constant, as with an ellipse, in the case of the hyperbola, the differences between two distances is constant. Okay, kung babalikan natin si ellipse, okay, sabi natin dun sa definition ng ellipse, we can define ellipse using three things, di ba? Yung dalawa, yun yung mga foci natin, yung F1 and F2. And yung isa, yung sum ng mga distances nila or sum ng distances is just equal to 2a. At yung 2a na yun yung tinatawag nating constant. Yan, sum of the distances. But in this case, in this hyperbola, ang constant na tinutukoy dito, of course, three things din po ang kailangan natin para ma-define itong hyperbola. Yung dalawa, yun yung foci, yun yung dalawang foci, yung F1 and F2, mayroon ding foci po ang ating hyperbola. At yung pangatlo, yung constant, instead of the sum ng mga distances, sa hyperbola, difference of the distances. Okay, or the absolute value of the differences of those distances. Yan, yun po ang constant na sinasabi pagka hyperbola ang pinag-uusapan. Okay, don't worry po, i-illustrate po natin yung sinasabi ko. Okay, suppose we have here the graph of hyperbola. Yan. At kung papansinin ninyo, kakaiba talaga ang graph ng hyperbola. Dalawang parabola. Yung isa opens to the right. Yung isa naman opens to the left. Okay? Pero yung hyperbola, pwede rin po siyang opens upward, pwedeng opens downward. Dalawa. Yan. Okay. Ano yung sinasabi ko sa inyo na definition ng hyperbola? And just for example, we're going to take here a point. So here, example, may point tayo dyan. And we're going to connect this point that we get on the first focus. For example, this is F1, F sub 1. And this one is, again, we're going to connect the point. Sabihin na lang natin ang pangalan ng point na to ay point A. Doon sa ating second focus, F sub 2. Yan. Okay? So, ang sinasabi nila na, of course, we can define hyperbola using three things. Yan, na-define na natin using F sub 1, F sub 2, at yung pangatlo, yung distance. For example, we have here D sub 1. We let D sub 1 as the distance from point A to the first focus, the F sub 1. That's D sub 1. And we let D sub 2 as the distance
from the point or from a point on the hyperbola to the second focus, to f sub 2. Okay? At kung kukunin natin yung absolute value ng mga distances nila at yung mga differences ng mga distances, equal parati ito sa constant value, which is 2a. Yan. So, ito yung pangatlo. Okay? So, kung sa ellipse, ang sum nila ay constant, which is equal also to 2a. Dito naman sa ating hyperbola, yung absolute value ng difference ng d sub 1 at d sub 2, o kaya d sub 2 tsaka d sub 1, kahit baliktarin nyo yan kasi absolute value naman, is just equal to the constant na tinutukoy dun sa definition kanina, which is equal also to 2a. Okay? Yan. So, ano yung 2a natin? Saan yan? Kung sa ellipse, ang 2a natin is the length of the major axis. Dito naman po sa ating hyperbola, ang 2a natin naman ay yan yung length, okay, ng tinatawag nating transverse axis. Yan. Kung sa ellipse, meron tayong major axis. Sa hyperbola naman, meron tayong transverse axis. At nasaan po yun? Yun yung length from the vertices. Oh. So, vertex, ito po yung vertex. Sabihin na lang natin, ito yung okay, sabihin na lang natin na ang ating vertex na una ay a sub 1. Yan, vertex po yan. And this one is the second vertex, a sub 2. Yan, para iparehas ko na lang doon sa ating ellipse. Yan. Okay. Yung ating transverse axis, yan po yung line segment, no, from the first vertex or from the vertex of this part of the hyperbola on the left side to the other vertex of the other part of the hyperbola, connecting them. So, i-connect natin. Then, we can have the what we call transverse axis. Ito po yung transverse axis. Yan yung tinatawag nating transverse axis. Yan. Bago po ito. Bagong term ito. Transverse axis. Pag sa ellipse, we have the major axis. Pagka naman sa hyperbola, ang mayroon po tayo is the transverse axis. At ang medyo maganda dito, yung ating length ng transverse axis, yan din po yung difference or absolute value ng differences ng mga distances. So, the length of the transverse axis is just equal to 2a. Yan. So, sana hindi kayo malito dyan. And of course, pag 2a yan, ano kaya itong point na ito? So, sa ellipse, yung point na nasa gitna, ang tawag po natin is the center. Dito din, ang tawag din po natin dyan ay center din. So, we also have center sa hyperbola. At ang distance o length from the center to a vertex is just equal a. Ganon din sa kabila. From the center to the other vertex, ang distance po niya ay a. Okay? And, okay, that's it for the definition of hyperbola. So, isunod naman natin yung mga parts first ng hyperbola. And, okay, so, recall natin, alam naman natin that this is the graph of our hyperbola. And tawag natin dyan sa graph ng ating hyperbola, kasi dalawa sila, branch or dalawa branches, branch of the hyperbola. Okay, and so as we see,
Of course, malinaw sa atin that these are our focus. Ito yung mga vertices natin, ba? Na-discuss natin kanina. And the point at the center is, of course, the center. And itong ating line segment, joining, of course, the vertices, ang tawag natin dito, ang tawag natin dyan ay, ito yung ating, anong tawag natin ulit dito? We have the transverse axis. Laging tatandaan, ang transverse axis, nandito yung ating mga vertices. Okay? And meron din tayong another axis. Kung sa ellipse, meron tayong minor axis. Sa hyperbola, meron din tayong tinatawag na conjugate axis. Okay? Sa conjugate axis, ito yung joining these points. At nakuha itong mga points na ito, B units. Yan. So, mayroon din tayong B. Ganon din sa baba. So, ang distance from the center to these points of the what we call conjugate axis is B units. So, ang tawag natin dito sa ating line segment na ito, joining those points B1 and B2, tawag natin dyan, conjugate axis. Yan, conjugate axis. At kung papansinin ninyo, mas mahaba itong ating conjugate axis compare natin kay transverse axis. Yan, so hindi parating mas mahaba yung ating transverse axis kaysa kay conjugate axis. Pwedeng mas mahaba si conjugate, pwede rin mas mahaba si transverse. Unlike dun sa ating ellipse na parating mas mahaba yung ating major axis. Okay? Yan. So, we are done with transverse and conjugate. And now, we are now on the what we call the asymptotes. So, mayroong asymptotes po ang ating hyperbola. Yan. So, paano natin makukuha yung asymptotes? You are just going to form a rectangle. Katulad nitong rectangle na ito. Of course, yung rectangle na yan, dadaanan niya yung mga vertices together with these points, yung ating endpoints ng ating conjugate axis. Dadaanan po yan hanggang sa makapag-form tayo ng rectangle. Okay? Ano yung purpose ng ating broken lines rectangle dyan? Broken sides na rectangle. Ang purpose po niyan para ma-draw natin yung ating tinatawag na asymptotes, no? Asymptotes po. Pag sinabi nating asymptotes, ito yung mga lines na kung saan never mag-intersect o mag-cross yung ating parabola. Mga branches ng ating hyperbola. Kaya never po magko-cross, kaya tinawag silang asymptotes. So, itong orange na ito, that's the first asymptote. And itong black na ito, that's the second asymptote. Paano natin idudro yan? Katapos ating mag-draw ng rectangle, gawa po tayo ng line, diagonal line, na dadaan doon sa corner nitong ating rectangle. Dadaanan niya din yung ating center ng hyperbola hanggang doon sa pinakababang corner. Ganon din doon sa isa. Corner dyan, and then dadaan sa center. And so we have the what we call asymptotes. So itong mga ito are what we call asymptotes. Asymptotes of the hyperbola. And okay, so I hope very clear po yung mga parts ng ating hyperbola. I think wala naman na tayong nakalimutan. And okay? Sa module ninyo, and sa may part doon, remember, the standard form of the equation of a hyperbola. And so, hindi na natin kailangan pang ipakita yung derivation.
paano nakuha yung mga equations na yan kasi medyo matatagalan tayo kung gagawin pa natin yon. Okay, so pakitandaan na lang, if the transverse axis is horizontal and our center is 0, 0, and then the equation of our hyperbola is given us by x squared over a squared minus y squared over b squared equal to 1. Yan. So, this is the first equation. So, number 1, try nating mag-draw. For example, this is your x and y coordinate plane. Okay? And sabi dito, center is 0, 0. So, nasa gitna yung center. And the transverse axis is horizontal. Ibig sabihin, nandoon yung ating mga vertices sa horizontal. Nandun din sa line na yon, of course, yung ating foci. So, for example, ito yung ating vertex. Yan, pag ganyan siya, opens to the right and opens to the left. So, nandito yung mga foci. Yan. So, pag ganyan yung ating itsura ng ating graph, kasi nga ang center ay 0, 0 at horizontal yung ating transverse axis, ang ating equation ay nasa ganito yung standard form niya. Minus y squared over b squared is equal to 1. Yan. Kung papansinin ninyo, instead na plus, ngayon, ang equation po natin na hyperbola is minus. Okay? And kapag nauna yung x squared, automatic this is your a squared. Hindi katulad dati na ang ating a squared ay nandoon sa may pinakamalaking value. Di po this time in this hyperbola. Kung ano yung pinaka nauna. For example, nauna ang ating x squared dito kasi positive ang ating numerical coefficient ng ating x squared. Ibig sabihin, ang ating transverse axis ay horizontal. At nandito rin yung ating a squared. Okay? And so that's number 1. Another one, number 2. Same pa rin. Ang ating center ay 0, 0. 0, 0 pa rin. Tayo ng 0, 0 dyan. So, 0, 0 ang center natin. And this time naman, vertical ang ating transverse axis. So, ang ating vertices ay nasa y-axis. Vertical na. So, pag ganito ang ating graph. Either opens upward or downward. At nandito yung mga foci natin. Okay? So, this time, ang equation po natin, negative po ang numerical coefficient ng ating x squared. Kaya mas positive ang y squared. So, nauna si y squared. At since nauna yan, nandito rin nakatapat si a squared. Okay, napapansin niyo yung pagkakaiba dun sa ating ellipse. So, parating si a squared ay nandoon sa may positive na numerical coefficient, yung mas nauna. Yan, nandoon si a squared. Okay? Next, number 3. Number 3 naman tayo. This time, hindi na po 0, 0 ang ating center. Maybe around here. Ating center. That's H and K, no? Yan. Okay, if this is our center, and ang ating transverse axis ay horizontal. So, transverse natin pa horizontal. And so, nandito din, dito rin natin makukuha yung ating vertices ng ating parabola. And since horizontal yan, is either opens to the left or opens to the right yung mga branches ng ating hyperbola. Okay, at nandito rin yung mga foci. Ganun po ang itsura ng ating graph ng hyperbola kapag ang center po natin ay HK
at horizontal yung ating transverse axis. Okay, what if ang ating transverse axis ay vertical naman? For example, andito tayo, dito yung center natin, HK, and pa-vertical naman yung ating transverse axis. Tapos nandito yung ating mga vertices. It opens to the opens upward and opens downward. Ito yung mga foci natin sa loob. Yan, so ganun lang po. Okay? And as you see, ang pagkakaiba din nila doon sa ating center, which is 0, 0, mayroon na tayong H and K na value. Yan. So, minus po yan minus. Unlike po doon sa ellipse, plus. Okay? Yan. So, again, wag po kayong malilito. Kung nasaan yung pinakauna, for example, ito, nauna si X dito kasi nga positive yung kanyang numerical coefficient, nandoon din sa tapat niya si A squared. Okay? Dito naman, nauna si Y, nandito rin ang ating A squared sa baba. Parating nasa unahan, si A squared. Ang ating B squared ay nasa pangalawa, sa may negative, sa minus. Yan. I hope klaro po yun, walang problema. At mayroon din po tayong parang pattern kapag nauna si X, kasi positive nga yung numerical coefficient niya, horizontal po ang ating transverse axis. Pagka nauna naman si Y, vertical po ang ating transverse. Ganun lang. Ganun lang po. Okay, so for example dito sa example number 2 na sa module ninyo, okay, find the coordinates of the center, vertices, foci of the equation x squared over 5 squared minus y squared over 7 squared is equal to 1, and describe the graph of the hyperbola. Yan. Okay, so anong pinakaunang gagawin natin? Parang sa ellipse, ang pinakaunang tinitignan natin ay, of course, yung center. Diba? Kasi kung i-graph natin yung ating hyperbola, doon tayo mag-start sa center. So, ano ang center niya? Of course, ang center po natin ng ating hyperbola ay 0, 0. Center siya sa origin. Why? Kasi wala tayong H and K. And next, ano yung ating value ng A? Yan, yun ang next na isusunod nating isosolve. So we have, this one is the A square. Lagi yung tatandaan, nandito parati sa unahan. Kahit ano man yan yung variable sa taas, X man yan o Y, ang nakalagay, ang A squared po parati natin ay nasa unahan, nandito parati. So A squared is equal to 5 squared. Extracting square root. So, ang sagot dyan, dalawa, positive and negative. Pero ang kailangan natin ay positive. So, cancel nyo na yan. And then, na-cancel din yung 2, tsaka radical sign. So, that's 5. Okay, A is equal to positive or negative 5. Pero ang kailangan lang natin ay positive 5. So, A is 5. Okay, next. How about for the value of B? Dito natin titignan. So, you have B squared is equal to 7 squared. Yan, extracting the square roots. So, B is just equal to positive 7. Yan. So, we are done with the value of A, the value of B, and next natin, si C. Yan, sa module ninyo, mayroon tayong formula for C. Diba last time, ang C natin ng ating para sa ellipse ay A squared minus B squared, diba? This time, hindi po minus. Plus po ang ating operation sa gitna. So, that's A squared plus B squared. And so, anong value ng ating A? Ang value po ng ating A ay 5. 5 squared plus 7 squared. So, 5 squared is 25.
plus 7 squared is 49. So that is 25 plus 49. What is 25 plus 49? That is 70, 74. Yan. Okay, so kompleto na po tayo ng mga values. We have now the values of A, B, and of course the value of C, which is square root of 74. Together with the center, we can now plot, of course, those the points, no, or the parts of our hyperbola. Nauna po ang ating x dun sa ating x squared. Ibig sabihin, positive po ang numerical coefficient ng ating x squared. Ibig sabihin din, ng ating transverse axis ay horizontal. Yan. So, ibig sabihin, pag horizontal ang ating transverse axis, ang ating mga vertices ay horizontal din. So, magka-count tayo using yung value ng A, which is 5 units from the center. 1, 2, 3, 4, 5. And another 5 units. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, this is your, we can let this as A sub 1, the vertex 1. Pwede ring V sub 1. I think doon sa module ninyo nakalagay V sub 1. Okay lang din po yun. Okay lang din ang A sub 1. As long as alam nyo na ang A sub 1 ay vertex. And ito, A sub 2. Okay? And isunod naman natin si B para malocate natin yung conjugate axis, which is 7. 7. Doon tayo sa 7 units from the center. Ito din, 7 units from the center. Okay, so kompleto na po. Alam na po natin ang mga vertices po natin. Okay, ilet na lang natin to as B sub 1 and ito naman ay B sub 2. Okay. And of course, ang ating pong value ng ating foci. Yan. So, what is the square root of 74? Okay, square root of 74 is approximately 8.6. Okay, so mag-count tayo ng 8.6 units from the center. So, you have 8.6 around here. Ganun din sa kabila. 8.6. So, nandyan siya. And so, we can have this as our f sub 1. At ito naman, f sub 2. Okay? So, we can now draw our hyperbola. Yan. Approximately lang po yung aking graph. And then sa kabila. Yan. Okay, so ibig sabihin, so it is open to the right and to the left. Yan. Okay. If we're going to get, of course, the value of our vertices, yung A sub 1, that is negative 5, 0. Ito yung mga vertices natin. At yung isa naman na vertex natin ay positive 5, 0. Yung A sub 2. The value of f sub 1 is negative square root of 74. Kasi yan yung negative 8.6. 0. And the value of our f sub 2 is positive square root of 74. 0. Yan. So, ganun po. Ganun po ang ating of course pagkuha ng center, ng vertices, ng foci of the equation of a. And I hope class na-gets ninyo yung ating lesson. Medyo may kahirapan. Pagka mayroon kayong mga problema pa, just ask me. You can, pwede nyo akong tawagan, pwede nyo akong PM, pwede nyo akong message sa messenger. Pwede kayo mag-comment sa YouTube ng mga tanong ninyo kung saan kayo nahihirapan. Ano lang po. Tulungan tayo kasi nga hindi ko kayo mapuntahan dyan talaga as personally para turuan. One-on-one or pwede ko kayong tingnan yung mga ginagawa niya kung tama. So magtulungan tayo, no?
And okay, so thank you for watching this of course video. And so sana may natutunan kayo.